Hello friends and hello my students. Welcome you all again to my YouTube channel. I am Yogaraj Joshi from Baroda High School ONGC secondary section. Today's my subject is Sanskrit of standard 9th English medium and today I will discuss the exercise of chapter number 2 Kulasya Achara. So dear students, we have already learned chapter number 2 Kulasya Achara in last two videos, part 1 and part 2. Today I will discuss the exercise of this chapter. I will read, explain and answer each and every questions of this exercise one by one. So let's start learning. The exercise first question of this exercise. विकल्पेभ्य समुचितं पदं चित्वा लिखत. Choose the correct option from the following. There are first question is तृषा पीडितः शिशु कस्य समीपं गच्छति. So answer is जनन्याः समीपं गच्छति. मेघ शब्दस्य पर्याय मेघ शब्दस्य पर्याय जलम न, वृष्टि न, गगनम न. So answer is जलदः. Okay, the answer is जलदः. सर्वैः किं रक्षितव्यं. सर्वैः कुलाचारः रक्षितव्यम्. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वृद्धः कीदृशः आसीत्. वृद्धः मरणासन्नः च आसीत्. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिशुः कस्य प्रतीक्षां करोति. शिशुः मेघस्य प्रतीक्षां करोति. पुनरपि शब्दस्य उचितं सन्धि विच्छेदं दर्शयत्. द आंसर इज पुनः प्लस अपि. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वत्स कुलस्य आचारं रक्षितुं त्वया सम्यक् आचरितम्. एतत् वाक्यं कः वदति. द आंसर इज ख द वृद्धः वदति. सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आंसर है वो आपकी रेफरेंस बुक में ये जो आंसर ये दिया है पर रियल में इसका आंसर है जननी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अहम तडाग जलम पातुम इच्छामि. ओके, सो हियर अहम इज द प्रोनाउन. ओके, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. इच्छामि इज द सफिक्स ऑफ प्रेजेंट टेंस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. सो हियर अहम गच्छामि, आवाम गच्छावः, वयम गच्छामः. सो हियर अहम के साथ हमेशा मी ऐसा सफिक्स ही आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. संस्कृत भाषायाः उत्तरं लिखत. द आंसर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज द कः तृषया पीडितः आसीत्. द आंसर इज एकः चातकशिशु तृषया पीडितः आसीत्. सेकंड इज चातक शिशु किं पातुं न अर्हति. द आंसर इज चातक शिशु तडाग जलम पातुं न अर्हति. थर्ड क्वेश्चन कृषकपुत्रस्य दारिद्र्यं केन नष्टं भविष्यति. द आंसर इज धनस्यूतेन नष्टं भविष्यति. फोर्थ क्वेश्चन कृषकपुत्रेण मार्गे किं प्राप्तं. द आंसर इज कृषकपुत्रेण मार्गे धनस्यूतः प्राप्तः. सो हियर किम है तो किम नपुंसकलिंग यानी न्यूटर का जो है वर्ड, इसलिए इसके साथ जो दूसरा वर्ड जो आया है वो भी नपुंसकलिंग में यानी न्यूटर में ही आया है. सो हियर धनस्यूत ये जो वर्ड है वो मस्कुलाइन वर्ड है. सो इसके साथ जो दूसरा वर्ड आया है वो भी मस्कुलाइन में ही आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शिशोः तृषा केन नष्टा. शिशोः तृषा मेघजलस्य पानेन नष्टा. ओके, थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. रेखांकित पदानां स्थाने कोष्टकात् पदं प्रस्थाप्य प्रश्नवाक्यं रचयत. मेक अ क्वेश्चन सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट. द फर्स्ट इज जननी शिशुं बोधयति. सो आंसर इज क्वेश्चन सेंटेंस इज का शिशुं बोधयति. जननी शिशुं बोधयति. सो इसका क्वेश्चन सेंटेंस क्या होगा. का शिशुं बोधयति. सेकंड इज मार्गे परिश्रान्तः सः तिष्ठति. सो क्वेश्चन सेंटेंस इज मार्गे कीदृशः सः तिष्ठति. थर्ड इज कृषकः वृद्धः आसीत्. कृषकः कीदृशः कृषकः वृद्धः आसीत्. कः वृद्धः आसीत्. कृषकः वृद्धः आसीत्.
धनस्यूतः मार्गे प्राप्तः। मार्गे किं प्राप्तं, कुत्र प्राप्तः? धनस्यूतः कुत्र प्राप्तः? धनस्यूतः मार्गे प्राप्तः। सः तस्यै सर्वं वृत्तान्तं कथयति। सः कस्य सर्वं वृत्तान्तं कथयति? Is the answer question sentence. Okay. The next question of this exercise. निर्देशानुसारं धातुरूपाणां परिचयं लिखत. Recognize the forms as directed. So here dhatu root dhatu. So dhatu is the main root. Okay. Lakar is the tense. Padam is the parasmay pad or atmanay pad. Purusha yani first person or first person, third person, second person. Okay. Vachanam means singular, plural, dual, and plural. So here first word is ichhami. Ichhami is the present tense, first person, singular. So here the main root of इच्छा is the इच्छ धातु. So इसका जो मूल धातु है वो इच्छ है. इसका लकार यानी वो कौन से टेंस का है? So प्रेजेंट टेंस लट लकार. So संस्कृत में वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं. So पदम is परस्मय पदम. So because here इच्छा मी वह मह सी थह थह ती तह अंति ये जो सफिक्सिस है वो परस्मय पद के है, इसलिए जो ये है परस्मय पद है. पुरुष प्रथम पुरुष मीन्स फर्स्ट पर्सन. ओके. वचनम इज द सिंगुलर. एक वचनम मीन्स सिंगुलर. Next word is gachati. Gachati also present tense, parasmay pad, third person singular. Okay. The main root of this gachati word is the gacha. Okay. When we will join t is suffix, then it becomes gachati. Okay. Vartman kaal. So this root, this verb also vartman kaal, lat lakar. So also parasmay padam, third person. Here third person because t is suffix of third person singular. So here anya purush and ekvachanam is also ekvachanam. Arhasi. Okay. So main root of this verb is arha. Okay. वर्तमान काल लट लकार. Okay. This verb also वर्तमान काल लट लकार. Okay. परस्मय पद also this क्योंकि अर्हसी सी is the suffix of second person singular. Okay. मध्यम पुरुष second person means मध्यम पुरुष and एक वचन also this verb also एक वचनम. Next word is kathayati. Kathayati is the main root of katha and this root of fourth gana. Okay. fourth gana का जो main suffix है वो क्या है? य है. कथयति. So here katha plus ya plus ti. Okay. ti है वो third person singular है. Okay. वर्तमान का लट लकार also परस्मय पदम. Kathayati is the third person because T is the suffix of third person singular. So anya purush ekvachanam. Okay. Next word is vadati. Vadati also third person singular. Parasmay pad third person singular. Vada vartman kaal. This verb also vartman kaal means lat lakar parasmay padam anya purush and ekvachanam. Okay. Next question is मातृभाषायाम उत्तराणि लिखत. तो आपको इसके आंसर आंग्ल भाषायाम यानी मातृभाषायाम मीन्स आपको आंग्ल भाषा में यानी अंग्रेजी में आपको इसके आंसर लिखने हैं. There are first question of this exercise. What does kulachar mean? The answer is the code of conduct of a family means tradition or custom of a family. The tradition of रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए. Followed by Lord Rama as he followed the order of Dashratha gave up the kingdom and accepted the exile. Okay. Next question is what does mother ask baby Chataka not to do? The answer is the mother Chataka advised her young one not to drink water from the
pond and explain it to drink the cloud water, means rainwater, directly according to the tradition of their family. Okay, next question is, in spite of being poor, why did farmer's son even not touch the bag of wealth? The answer is, the son of the farmer came to him who was lying in the deathbed and said, I felt happy when I found the carry bag of money in the way and through that it would remove our poverty. At that moment, he remembered the advice of his father. It is not the tradition of our family to accept others' wealth. Due to this, the son of farmer left the carry bag of money there. Okay, next question is, why did baby Chataka not to drink water from the pond? The answer is, baby Chataka was afflicted by thirst when its mother told about their kulachara of drinking only the water from the cloud. Baby Chataka left for the pond without paying heed to mother's advice. On the way, the conversation between the dying farmer and his son brought about the great change. Baby Chataka was convinced to the observing Kulachara was very important. So the young bird decided to wait for the rains and abstain from drinking water from the pond. Okay. Thank you, students.